կամ կարելի ասել, հայերեն Drupal Training Day ենք անում, ինքը իրանից ինչ է ներկայացնում, հավաքվում են ինչ-որ հետաքրքրված մարդիկ ու սկսում են քննարկել ինչ-որ բան, ցանկացած topic, որը կապված է Drupal-ի հետ, կոնկրետ մենք այսօր կքննարկենք, թե ինչպես սկսել աշխատել Drupal-ով ու եթե սկսնակներ կան, ինձ թվում է իրենց համար բավականին հետաքրքիր կլինի, ավելի advanced level-ները զուտ կարան օգնեն ինձ ինչ-որ բացատրենք, օգնենք երեխեքին եւ այլն եւ այլն։ Ուրեմն մի քանի topic ունենք, որ կարանք այսօր քննարկենք, ամենասկզբից կքննարկենք, թե ինչ է Drupal-ը, հետո կպատրաստենք environment Drupal-ի installation-ի համար, կհասկանանք, թե ինչ prerequisite-ներ է պետք, որ Drupal-ը կարողանանք մեր local machine-ի վրա install անենք, հետո Drupal-ի local installation կանենք, վերջում ընդհանուր կնայենք content editing-ի ձևերը, այդ ժամանակ արդեն կխոսենք layout builder-ից ու paragraph-ից, ու ամենավերջին քայլում կնայենք, թե Drupal 10-ը, որը շուտով դուրս է գալու, ինչ նոր feature-ներ է ունենալու ու ինչ հնարավորություններ է ստեղծելու developer-ների համար։ Ազատ զգացեք ցանկացած բայ ցանկացած հարց տալու, ու եթե ինչ-որ բան բաց եմ թողնում, կարաք լրացնեք։ Okay։ Հիմա առաջի թեման, որը պետք է քննարկենք, այդ թե ինչ է Drupal-ը։ Okay, դրա պատասխանը իրականում բավականին պարզ է։ Drupal-ը ինքը CMS-ը, Content Management System-ը, որը գրված է PHP կոդի հիման վրա։ Եթե Drupal-ին ծանոթ չեք, կարաք ծանոթ լինեք WordPress-ին, Joomla-ին, Shopify-ին, իրանք բոլորը CMS են, իրանց աշխատելու հիմնական ձևը ու իրանց օգտագործման ձևն էլ է նույնը։ Okay, հիմա նայենք, որտեղ կարանք օգտագործենք Drupal-ը։ Ինչպես ասացի, Drupal-ը Content Management System է, այսինքն մենք իրան օգտագործում ենք այն դեպքում, երբ ուզում ենք, որ content-ը manage անենք, ու CMS-ների հիմնական լավ իմաստը նաև կայանում է նրանում, որ բոլոր նրանք, ովքեր coding-ից այդքան էլ լավ չեն կամ նույնիսկ ընդհանրապես գաղափար չունեն, շատ հեշտ կարան ինտեգրվեն ու սկսեն իրանց կայքերը պատրաստել, իհարկե ինչ-որ հատվածում, որ արդեն մի քիչ advanced level ես հասնում, միշտ coding skill-երը պետք են գալիս, բայց հիմնականում այդպես է, okay, հիմա եկեք նայենք, թե ընդհանրապես մեզ ինչ է պետք Drupal-ի installation-ից առաջ անել։ Միջև Drupal-ի installation-ը պարտադիր է, որ մենք ունենանք web server ու database server։ Այստեղ իրականում սենց 4 հատ առանձին բաժին եմ առանձնացրել, թե ինչ operation system-ի համար կարանք ինչ օգտագործենք։ XAMPP MAMP կարանք օգտագործենք iOS-ի համար, նորից XAMPP Open Server կարանք օգտագործենք, եթե Windows ենք օգտագործում, LAMP-ը կարանք օգտագործենք Linux-ի համար, ու Lando-ն ու Docker-ը կարանք օգտագործենք բոլոր օպերացիոն սիստեմների համար, իրանք ընդհանուր են։ Okay։ Եկեք հասկանանք ստեղ ինչ-որ հարցեր, առաջարկներ եւ այլն կա, եթե չէ առաջ գնանք։ Okay։ Հիմա հասնանք այն կարևոր թեմային, որտեղ երևի մի քիչ կկանգնենք այս սլայդերը եւս նայելուց հետո ու կսկսենք արդեն ցանկացողների մոտ փորձել Drupal-ի local installation անել։ Հիմա երկու ձև ցույց կտամ այս սլայդերի միջոցով, թե ոնց կարանք Drupal-ը install անենք ու կախված դրանից յուրաքանչյուրը կարող որոշի իր համար որն է ավելի օգտակար։ Ես կոնկրետ երկրորդ ձևն եմ միշտ նախընտրում, բայց նայենք։ Առաջինը դա Lando-ի միջոցով անելն է ու նախ պետք է հասկանանք, թե ինչ է Lando-ն։ Այստեղ ինֆորմացիա կա, կարաք կարդաք ու մի երկու բառով ես էլ կարող եմ ասեմ, որ Lando-ն այդ անվճար է, open source է ու շատ օգտակար tool է ինչ-որ development environment-ներ սարքելու համար ու նաև ինքը DevOps-ական tool է համարվում, որը կառուցվել է Docker-ի վրա, ինքը մի քանի requirements-ներ ունի ու մենակ այդ դեպքում մենք կարանք
մեր համակարգչի վրա Lando նստացնենք, առաջինը, որ պետք է operating system-ները լինեն macOS-ի 10.13 կամ դրանից բարձր, եթե ուզում ենք Lando օգտագործել, պետք է նստացրած լինենք Windows 10 Pro կամ դրանից բարձր, Linux kernel-ի համար էլ 4x-ից ավելի բարձր վերսիա է պետք, մեզ պարտադիր պետք է Docker Engine, առանց դրա հնարավոր չի ու Docker Engine-ը էլի այս նույն operating system-ի requirements-ներն է ուզում ու մեզ պետք է իհարկե որ մեր hardware-ը 8 core processor ունենա ու ոնց որ մեր disk space-ը պետք է պարտադիր 100 GB plus լինի ազատ տեղը։ So, երբ արդեն Lando-ն install ենք անում, իսկ Lando-ն install ենք անում իր site-ից, այստեղ link-եր կան, որոնք այս պահին չգիտեմ ինչի չեն աշխատում։ Առաջի բանը, որ պետք է անենք, այդ ուղարկի մեր CMD-ում գրենք Lando init, որից հետո ինքը այս նկարում բերված պատկերն է մեզ տալու ու մի քանի հարց է տալու, թե արդյոք ինչ պրոյեկտ ենք ուզում իրանով սկսել։ Առաջի բանը, որ հարցնելու է, թե որտեղ ենք ուզում մեր code base-ը լինի, այստեղ մի քանի option-ներ կան, հիմնականում կարանք նշենք, որ current working directory-ում ենք ուզում, երկրորդը հարցնում է, թե ինչ recipe-ով ենք ուզում սարքել, էլի մի քանի option-ներ կա, որից կարանք ընտրենք Drupal-ի ցանկացած վերսիա, բայց հիմնականում ընտրում ենք ամենաբարձր վերսիան, այս պահի դրությամբ Drupal 9-ը։ Հարցնում է, թե մեր web root-ը որտեղ պետք է լինի, մենք ասում ենք, որ web-ի մեջ ու ամենավերջին հարցը, որ մեզ տալիս է, հարցնում է, թե ինչ ենք ուզում, մենք մեր պրոյեկտի անունը դնենք, ցանկացած անուն կարող լինի, կախված թե ինչի համար եք օգտագործելու այդ պրոյեկտը։ Հետո, երբ արդեն այդ բոլոր քայլերը արված են, մեզ արդեն պետք է local development URL, ինչը իրականում Lando-ն շատ հեշտ է ապահովում, մենք ուղղակի պետք է run անենք Lando start command-ը ու վերջ, ու երբ արդեն local development URL-ն էլ ունենք, մեզ մնում է մի բան, մեր database-ը connect aնել, մեզ պետք է database name, database password ու host name, այդ ամեն ինչը ոնց որ կարանք անենք Lando info-ով, որը մեզ տալիս է այդ ամբողջ information-ները ու թույլ է տալիս, որ այդ info-ն fill անենք իր մեջ։ So հաջորդ ձևը, երկրորդ ձևը, որ ամենասկզբից ասացի, որ ես նախընտրում եմ, այդ local installation-ը composer օգտագործելով, ինչն է ոնց որ իրանց տարբերությունը, այն որ երբ Lando ենք օգտագործում, մենք կարիք չունենք առանձին composer install անենք մեր կոմպի մեջ եւ այլն։ Իսկ այս պարագայում մենք պետք է ունենանք web server, local web server, որը կլինի կոնկրետ պարագայում XAMPP, open server եւ այլն, ու առանձին composer։ So, եկեք հասկանանք ինչ է composer-ը։ Composer-ը ինքը dependency manager-ը, PHP-ի համար գրված, որը Drupal-ում մեզ հնարավորություն է տալիս ու ընդհանրապես իր ընդհանուր գործառույթը այն է, որ կարողանանք dependency-ները manage անենք, կարգավորենք իրանց։ Composer-ը կարանք քաշենք հենց իր official site-ից, այստեղ մի քանի տարբերակ կա, առաջինը ուղղակի Windows installer-ի ուղղակի exe ֆայլը քաշում ենք ու իրան next անելով առաջ ենք գնում, երկրորդը այդ command line-ով ու այստեղ էլի մի քանի հատ տարբերակներ կան, որոնք կարաք նայեք։ So, հիմա, երբ արդեն ունենք մեր local server-ը, կախված operation system-ից ու ունենք composer, մեր հաջորդ քայլը արդեն մնում է, ուղղակի Drupal-ի project սարքենք։ Drupal-ի project-ը սարքելու համար մեզ պետք է ընդամենը մի հատ line composer-ի command կոպիտ ասած։ Ամենասկզբից իրա գրելաձևը սենց է, composer, create project, project-ի թափն ենք նշում Drupal, recommended project, դրանից հետո գրում ենք, թե ինչ վերսիայով ենք ուզում դա անել, հիմնականում
Կարակ ինչ-որ specific վերսիա տակ, ոնց որ ես եմ այս տարբերակում արել, կամ կարակ ուղղակի նշեք 9-րդը ու ինքը 9-րդի ամենա high level-ը, ամենավերջին release-ը կտա ձեզ, ու as my site name dir-ի փոխարեն կարելի լինի ցանկացած project-ի անուն, որը դուք կցանկանաք։ Ինձ թվում է այս պահին հələ այսքան սլայդը նայենք օքեյ է, միջև հասկանանք, թե արդյոք ինչ հարցեր կային ու ինչ որ մեկը կցանկանա, այս պահին իր installation-ը անենք, թե չէ։ Everyone have a local environment. You can write plus in chat. If you don't have local environment, it will be good to help you to install it now. Can you hear me? Ոչ մեկ չի արձագանքում, եկեք հասկանանք նախ գոնե չաթում կարակ պլյուսիկներ դնեք, թե ով ունի local environment իր համակարգչի վրա նստացրած, որ այդպես փորձենք, ով համակարգչով է մտել meeting-ին։ Իմ մոտ միացրեցա, իսկն local environment-ը պատրաստ է Drupal օգտագործելու համար։ Թույն, որ խնդրեմ կարանք, եթե հարմար է այդպես share անենք, փորձենք ցույց տալ երեխեքին ընդհանուր հասկանանք։ Հիմա share անեմ էկրանս։ Ահա։ Երևում է։ Հա, տեսնում եք։ Դատակ Drupal պրոյեկտը պետք թե նորը սարքել։ Եկեք նորը սարքենք։ Lando-ով ինիտ անեմ։ Ձեզ ոնց հարմար է։ Սա անգատը մյուս կոնտեյները, որ եթե չի երևում կարող եմ շրիֆտը մեծացնել։ Ճիշտ կարող եմ փորձել մեծացնել։ Իմ համար օքեյ է, կարան մյուսները արձագանքեն իրանք տեսնում են, թե չէ։ Համար էլ է օքեյ։ Կներեք։
Okay, որ ավելի հետաքրքիր լինի այդ գործընթացների ընթացքում կփորձեք ձեր մասին պատմել, հասկանանք Drupal-ով ինչքան ժամանակ եք զբաղվում, ու ընդհանրապես ուղղակի զրուցենք։ Անունս Նորայր է, մոտավորապես 2 տարի է զբաղվում եմ Drupal-ով, այս պահին աշխատում եմ Any4Soft կազմակերպությունում որպես Drupal developer։ Cool։ Ես Drupal-ով զբաղվում եմ 5 ամիս։ Փորձենք, ինստալացիան եք Drupal-ը։ Կմանդը վերցնենք հենց Drupal.org-ից, որպեսզի recommended վերսիայով ինստալացիան։ Կօգտագործեմ Lando-ի միջի կոմպոզերը, որը կոնտեյների մեջ կոմպոզերը կօգտագործեմ։ Փորձեմ հենց նույն դիրեկտորիայում ինստալացիա անել, չեմ պետք է ապերմը նշեմ։ Նայենք ֆայլերին, սալվանացի պրոյեկտը տեստ կարծեմ, Lando YAML-ը ստեղծված է, այստեղ webroot-ը նշած է web, բայց ինքը ստեղծելու է Drupal-ի միջի web դիրեկտորիայում, սա ամբողջ տեղափոխը մեկ դիրեկտորիա հետ։ Ոնց որ պատրաստ է, փորձենք։ Հիմա պետքա որ համընկնի Lando YAML-ում նշած է webroot-ը web պապկայի մեջ գտնվում է իմ root դիրեկտորիան, փորձենք բացել։ Ոյ։ Պատրաստ է, արդեն ինստալացիայի էջում եմ։ Cool։ Հիմա քանի որ այս պահերը դեռ ոնց որ չենք նայել ու ոնց որ sense քայլերով հերթով գնանք, այս լեզուների պահով ուզում եմ նշել, որ հայկական վերսիան նույնպես կա, ուղղակի ինքը մի քիչ improve անելու կարիք ունի։ Դրա համար մենք ավելի լավ է հիմա զուտ փորձենք անգլերենը, որովհետև տենց հայերենը մի քիչ վատ վիճակում է։ Հուսանք կկարողանանք ուշքի բերել իրան։ Всё։ Ուղղակի նշում ենք մեր հետագա կայքի ընդհանուր լեզուն ու save and continue ենք անում։ Եթե ուզում ես դու կարաս կներեք, որ անցադուի։ Չէ։ Կարաս շարունակես բացատրել ընդհանուր։ Ինստալացիա ենք անում ստանդարտ տարբերակով, գոյություն ունի նաև մինիմալ, որ ամենամինիմալ ձևով է ինստալացիա անում եւ կարծեմ կա մեկ հատ դեմո տարբերակ, որտեղ ինչ-որ պատրաստի content type-եր եւ այլն արդեն գոյություն ունի։ Այստեղ Lando-ից կարող ենք վերցնել մեր database credential-ները, Lando info եթե գրենք տերմինալում, այստեղ պետքա որ ցույց, կներեք սխալ տեղ գրեցի, այստեղ այստեղ արդեն ցույց է տալու, որ database Drupal-ինը, կոդը Drupal-ինն է, իսկ user-ը ևս ստեղծված է Drupal-ինով։ Ավելացնում ենք այստեղ նույնպես։ Եթե Lando-ով եք ինստալացիա անում, բոլորինը Drupal-ին է լինում միանգամից կամ Drupal-ի նույն վերսիայի համապատասխան։ Advanced option-ում պետքա փոխել host-ը, եթե չեմ սխալվում, այստեղ միշտ լինում է database։
table prefix name-ը կատարկա լինի։ Շարունակեմ, ես թե դուք այստեղ ինչ-որ բան ես ուզում ասես։ Եկեք շարունակենք։ Okay, site name-ը համապատասխանաբար մեր site name-ը, email-ը, username, password-ը administrator-ի համար, default երկիրը եւ default time zone-ը, ես կթողեմ նույնը։ Սրանք կանջատեմ, որպեսզի mail-եր չկա, եթե mail-ը կոնֆիգուրացիա արվի։ Պատրաստ է Drupal site արդեն։ Okay. Քանզի մենակ երկուսով ենք խոսում, արի հասկանանք ուրիշները ինչ կարծիք ունեն այս ամեն ինչի մասին ու արդյոք կուզեն իրանց մոդելած գործողություններ անենք, նոր անցնենք հաջորդին։ Իսկ կարող ենք բանը XAMPP-ով ու Composer-ով անել։ Ահա, եկեք ուրեմն դուք ձեր էկրանը share անեք, փորձենք։ Ես հիմա անջատեմ։ Անի ջան, Ահա էսա։ Երևում է էկրանից։ ահա, տեսնում ենք։ Okay, մոտ արդեն install արած կա XAMPP-ն է, Composer-ն է։ Հիմա մի քայլերի հերթականությունը կարող ենք անել։ Ահա։ Նայմեջան կարած թելադրես, չեմ հիշում։ Իհարկե։ Okay, առաջի բանը, որ մեզ պետք է անել, մեր XAMPP-ը պետք է run անենք, պարտադիր։ Run արած եմ։ Հիմա եկեք գնանք այդ XAMPP folder-ների միջից htdocs-ի մեջ ու այնտեղ փորձենք մի հատ նոր project սարքել։ htdocs, այստեղից եթե git bash ունեք, կարաք просто git bash here անեք, հակառակ դեպքում ուղղակի կարանք cmd-ին այդտեղ անենք։ Cool. Հիմա մենք ուղղակի պետք է գրենք Composer։ Դեռ պապկին չեմ ավելացրում։ Ներեցեք։ htdocs-ում դեռ առանձին պապկա չեմ ավելացրում։ Ահա, ինքը միանգամից է ստեղծում պապկան։ Okay. Ուղղակի գրում ենք Composer։ Պրոբել ենք դնում գրում ենք create project, create գծիկ project։ Պրոբել ենք դնում, գրում ենք Drupal։ Slash ենք դնում ու գրում ենք recommended գծիկ project կրկին։ Recommended slash project։ Հետո հայերեն վերջակետ ենք դնում։
recommended project-ի արանքում գծիկ ենք դնում slash-ի փոխարեն։ Ու ոնց որ այստեղ մի քանի ձև կա նշելու, կարանք ինչ-որ կոնկրետ վերսիա նշենք, կարանք ուղղակի գրենք enter-եք արդեն սխմել։ Ափսոս, պետք է շարունակենք։ Okay, հիմա մի հատ այդ վերև գնալու սլակով սխմենք թող ձեր բոլոր այդ գրածները։ Cool։ Հիմա կարանք ուղղակի վերսիա նշենք, ինչ վերսիա ենք ուզում ու եկեք ուղղակի գրենք 9 կետ ու աստղանիշ դնենք, այտենց Drupal-ի ցանկացած վերսիա օքեյ է մեր համար։ Ու պրաբել ենք դնում, գրում ենք այն project-ի անունը, որը ուզում ենք որ ստեղծվի։ Ցանկացած անուն կարող դնենք։ Այ հիմա արդեն կարանք enter անենք։ Okay, այստեղ խնդիր ունենք։ Could not find package Drupal recommended project. Okay. Ինչ-որ մեկը գիտի, ինչի է ասենց խնդիր տալիս։ Նորայր։ Փորձեք առանց version-ի, հա ինքը ինչ-որ չի կարողանում գտնի։ Okay, մի հատ եկեք version-ը դնջենք նոր փորձի։ No, it's a problem with sorry, that's problem with Composer. Def stability. You need to add Composer new lines. install. No, I sent a link in the chat about this. You just need in Composer just file, add few lines. Խնդրեմ Իվանի ուղարկած լինքով կգնաս։ Կարեք Իվանին ցանկացած հարց տակ, կարակ տակ եւ ռուսերենով եւ անգլերենով, Կարող է ուղղակի սխալ կար, recommended կարող է երկու M-ով ագրում։ Ինը աստղանիշ։ Կարես վերսիան չնշես, կարես հա, պրոստը 9 աստղանիշ փորձի։ Ուղղակի վերսիան մի նշեք, ինքը հենց recommended վերսիան ավտոմատ կնստացնի։ Okay, արի վերսիա։ Պրոյեկտի անունն եմ, չէ՞ գրում։ Ահա։ Բայց այդ դեպքում էլ է հեսա սխալ տալու։ Ես հեսա չատում գցեմ, էլի օրինակ էդի փորձեք։ Իսկ ես Այս ամեն ինչը պետք է դնեին Composer JSON-ը։ Հեսա սպասենք աշխատի լինքին։ Անի ջան, որ խնդրեմ Աշոտի լինքը չաթից կոպի կանես, այդպես փորձես։ ոնց որ առաջ եկին։ Սուտ որ կոնկրետ վերսիա չենք նշում, այդ վերջակետերը պարտադիր չեն։
Էս է երևում։ Իմ ջերած ասեմ, սրանից առաջ Lando-ի վրայել էինք փորձել install անել, բայց Lando-ն շատ դանդաղ է աշխատում, դրա համար ենք անցել XAMPP-ին։ Հա, մենք էլ Ուրեմն բոլոր Windows օգտագործողների մոտ է տենց։ ահա, այս երեք նույնիսկ թեստ ենք արել, ոնց որ այսօրվա հիմնականը պետք է հիմնված լիներ Lando-ի վրա, բայց չափազանց դանդաղ էր աշխատում, այդպես որոշեցինք, որ երկու տարբերակով ուղղակի փորձենք հասկանանք։ Cool. Հիմա ուղղակի պետք է մեր web browser-ով մտնենք այն կայքը, որը հենց նոր ստեղծեցինք։ Արի հիմա պրոստը գնանք browser։ Ուղղակի գրում ենք localhost ու գրում ենք այն պրոյեկտի անունը, որը ստեղծել ենք։ Վստահ ես, որ Drupal էիր դրել ուղղակի։ Ես ուղղակի copy արեցի, չեմ հիշում ինչ է դրած։ Drupal 9 էր գրել։ Չէ, project name-ը Drupal 9 տակի գտիկ example։ Աշոտը մեզ այդպես էր ուղարկել։ Ոնց որ մեր հիմնական աշխատանքը այդ web-ի մեջ է, հիմա կարանք սխմենք web-ին, հետո հետ կգանք, ես բոլոր vendor folder-ը ու composer JSON composer log-ը կնայենք։ Ուղղակի պետք է սպասենք օքեյ։ Всё։ Հիմա իրականում այստեղից կապ չունի composer-ով ես install արել թե Lando-ով, իրանց գործընթացները լրիվ նույնն են, ուղղակի save continue արա։ Այստեղ ստանդարտ օքեյ է։ Այստեղ ասում է ինչ-որ requirements-ներ, բայց որ հիմա իջնես ներքև, ամենաներքևը, այնտեղ կա continue anyway։ Հիմա մենք պետք է մի հատ database սարքենք ու այդ database-ի name-ը գրենք այդտեղ։ Կարես գնաս PHP MyAdmin, մի հատ database-ը սարքենք։ Պետք է գրես localhost / ու PHP MyAdmin։ Localhost հետո / ենք դնում ու գրում ենք PHP MyAdmin։ Հիմա այն ձախ կողմում մի հատ new կա, դա ենք սեղմում։
ու ստեղծում ենք մեր database-ը։ Նորից կարող տնես Drupal-ին օրինակ։ Հիմա create արա։ Վերջ, իրա մեջ ոչ մի table պետք չի fill անել, ինքը ամբողջ ինֆորմացիան ավտոմատ ցույցում է, հեսա ստեղծենք ու հետո կգանք գնայենք։ Հիմա հետ ենք գնում մեր, գրում ենք անունը։ Okay. Ինչ որ բան սխալ ես լրացրել, արի մի հատ իջնենք ներքև։ Վստահ ես։ Username-ի տեղը մի հատ root փորձի կարող Հա, է։ ճիշտ է։ Միջև install-ը անում ես մի քիչ քո մասին կպատմես։ Ես ներկայիս դրությամբ աշխատում եմ նոր logic-ում որպես content editor, այսինքն մենք արդեն ունեինք Drupal-ով պրոյեկտ, բայց չէ, ուղղակի պետք էր content-ը լցնել։ Ու երևի արդեն մի 7 ամիս է այդ գործով եմ զբաղվում, ու հենց սկզբում հետաքրքիր էր թե ինչ է կատարում հենց admin-կայից այն կողմ, այս content editing-ից այն կողմ, ու այդտեղից արդեն հետաքրքրեց Drupal-ը։ Թույն։ Այսա մեր այս content editing-ի պրոյեկտը վերջանում է, ու արդեն հենց միայն Drupal-ով եմ զբաղվելու։ Շատ լավ է։ Իսկ բացի Drupal-ից ուրիշ CMS-ներ փորձել ես օգտագործել։ Չէ, այս իմ առաջի փորձն է։ Թույն։ Հիմա մնաց ուղղակի մեր site information-ը գրենք ու վերջ։ Կարես մեծատառով գրես, խնդիր չկա։ Okay. Password-ները չհամապատասխանեց։ Արի հիմա ինչ որ բան գրի, որ Ոչ ինչ որ թույլ լինի։
Ինքը թողնում է շարունակեն կոքի է, հետագայում որ ինչ-որ լուրջ պրոյեկտ անես։ Հա, կփոխեմ։ Okay, այստեղ ասում եմ, որ Drupal-ը արդեն կարաս սխմես view your existing site։ Շնորհ։ Շնորհավոր։ Շնորհակալ։ Okay. Okay, եկեք հասկանանք հիմա ինչից խոսենք կամ արդյոք կա ինչ-որ մեկը, որ կուզենար իր մոդել անեինք այս գործողությունները։ Երևի անցնենք առաջ Lando-ն ու XAMPP-ի երևի ամենահայտնի տարբերակներն են։ Ivan, Yeah, I'm here. Sorry. I don't know what to do next. Can you explain us If practice for beginners? if you all have local Drupal, we can install some modules for like views or paragraphs or layout builder and see what Drupal can do, how to create landing pages, how to create listing pages. You can demonstrate it and all can reproduce it on your local site. So I think that's the main idea. Okay. Ինչ որ մեկը կուզենա իր local հենց նոր install արած Drupal-ի վրա փորձենք հասկանանք իր ընդհանուր admin-կայի տեսքը, ինչպես մոդուլներ install անենք եւ այլն եւ այլն։ Ivan, I'm sorry, I have problem with my computer. Can you just share yours and show us some details? I'm sorry. Okay. Thank you. Okay. I will try to see what we can do here.
The stream. Can you see my host? What's content? I have XAMPP, I think, on my local site. So, can you see my screen? Yes. Okay, cool. I think you should install Layout Builder on your local site and see how it's working, how to create landing pages. It's easy to do actually. So if you go to extend. Ivan, I'm sorry, I have one question. Ձեր համար okay է ռուսերեն թե անգլերեն տարբերակը, որովհետև ոնց որ հասկանանք էլի ավելի okay որ մեկնա, որով եք հասկանում, այդպես շարունակենք։ Արձագանք։ Ինձ անգլերեն okay է։ Անգլերեն okay։ Ինձ նույնպես։ Քանզի մնացածը չեն արձագանքում, եկեք շարունակենք անգլերեն։ I'm sorry, Ivan, we can continue. Okay, so if you enabled Layout Builder module, you can go to your any content type. If you go to Structure, Content Types, and here you can enable it, for example, for basic pages or create new content type. If you are not familiar with Drupal, you can read about Drupal in Drupal User Guide. I think it's pretty basics of Drupal here. I will share a link in chat. So Layout Builder allows to manipulate blocks on the page. So if you go to Layout Builder, if you go to Manage Display, I think here should be this button, Use Layout Builder. So again, you need to go to Structure, Content Types, select your content type, go to Manage Display, and enable Layout Builder. Also, you can allow to have each node, each page own layout. Layout Builder provides UI for editing blocks on the page, and these blocks can be unique on the page, or you can provide one site-wide block for all pages on the site. So again, I'll show you this for this page, and then we will body text. You can ask something, or you can ask to stop because you try to reproduce the same on your local machine. So it's okay if you stop me, interrupt me. So now we have Layout tab for basic pages. On this tab, we can add sections. You can use columns here. You can use additional blocks. By default, we have only one column template, but
you can extend Drupal with additional modules, and then you will have additional blocks, block types, etc. By default, you can add only text. But you have visual editor, you can insert images here, you can add links, lists, etc. So we have body text from page body, and we have text block edited with layout builder. You can swap the page, the order of these blocks. You can add another section and move. One second, I want to put 2-column section, for example. And you can put blocks here, I think. So you can easily to get columns. Also, you can install additional modules. I'm working on my own bunch of modules to create additional block types like slideshows, carousels, tabs. So you can extend Drupal with additional block types and build your page like bricks. Okay. So I think you can try to do it right now. We can, if you, okay, you can play around with layout builder. What do you think? Maybe someone already familiar with layout builder. Maybe we can try paragraphs module. We are here to learn something for Drupal, so I think we should learn something new. If you already work with Drupal, just say what you want to learn. Maybe you want to learn Drupal more deeply, like custom module development. I don't know. Just write in chat or say it in voice. Usually on the site we use paragraph instead of layout builder because layout builder is kind of new feature in Drupal. Before we used paragraph, and many projects still use paragraph as legacy approach. It allows us to do the same with a layout builder, but it's more like a simple form. Then you can drag and drop different block types and order them on the page. So there are different approaches how to manage content on the page, but Drupal works in both ways. And you can try to use paragraphs, you can try to use layout builder, play around them, add additional modules, add galleries, add tabs, accordions. So I think we should stop here and try to do something on your local machine. Any questions? Let's repeat it again. You need to enable layout builder here on extend page. You need to go on structure, content types, and go on your content type on manage display page and enable layout builder. Then it will be able to set up layout for your separate pages. Okay, do you have any questions?
Nerede? What do you think? Ինչ որ մեկը կուզի, իր մոտ փորձենք ինչ որ պուտյուրիկ հատված հավաքենք layout builder-ով կամ paragraph-ով կապված ցանկության։ Okay, եկեք եթե ոչ layout builder-ից ու paragraph-ից, եկեք գոնե ամեն մեկս ասենք մեզ ինչ թեմա է հետաքրքիր ու փորձենք այդ թեմայով ինչ որ քննարկումներ ծավալել, որ meeting-ը սենց շատ լուրջ անցնի։ Ես կուզենայի custom թեմաներից կամ custom մոդուլներից մի քիչ ավելի շատ կարողանայի հասկանալ ինչ ոնց է։ Okay, քեզ ավելի հետաքրքիր է թե իրանք ոնց են ստեղծվում, թե ընդհանրապես ոնց որ թեմաների ու մոդուլների աշխատելու ձևը։ Երկուսն է սկզբում ստեղծել է, հետո ոնց են աշխատում։ Okay, դու կհարցնես Իվանին, թե ես հարցնեմ։ Եթե դժվար չի դու հարցրել։ Ivan, we have one question for you. Annie wants to know more about custom theming and moduling. Can you explain us a little bit what is it and yeah. Okay, it's not 15 minutes talk, but okay, I will try to show you where you can find information about theming and module development. You should start with official documentation, Drupal theming. So Drupal has own documentation on Drupal.org. That's where you should go first. So you need to start with writing own theme. You will have like white screen with unstyled blocks like header, footer, content, and you will need to attach own CSS files. You will need to attach to create this CSS. That's for your custom theme. So you will need to define what regions you want to have. You will need to include your styles, your library, and then step by step you will style all elements. But that's only for front end, but you will need to create all content types. You will need to add all fields for your content, and also you will need to learn about views module. It's also a big module for Drupal. It's like ecosystem inside Drupal. So this module allows to create listing pages, listing in blocks, like recent events, like blog pages, like news pages, product pages also. So it's popular in Drupal. We use views module on all sites. So you need to learn about views. It's pretty simple. It's not pretty simple, but you don't need to learn programming at all for views, for using views. So if you go to structure, you can see views listing. And for example, for content page, this page. I'm sorry for interrupt.
I think you don't share your screen and we just can't Oh. see that. I'm sorry. That's my bad, sorry. Thank you. So again, if you go on structure and views, you can see all views listings on your site. Here's content view. So here you can manage different settings like fields, what you want to display, like format, how you want to display. If you go on content page of this view page, it displays table, but you can display, not table, can display like blocks, for example, for news cards, etc. You can filter what you want to display. You can select which content type you want to display and order how to display it. Also, it provides more complex filtering with contextual filters, with exposed filters. It's big module. It allows to create listings in different ways. Usually you can create simple sites only on views module. You can just find a book. PDF. So, you can read actually documentation, views. So you need kind of this book. And you need to learn about views. You also, it's the better way to learn Drupal. It's reading books. You need to find a book for theming. That's for module development. That's another next step, actually. So you need to find about theming. I think it should be here's for mastering for views. So it's a long way, actually. It's good for you that you can start from all places. You can learn custom module development and theming in the same time. Also, you can learn about PHP. You can learn about CSS and theming. So you don't need to learn only one book. You can working on theming the thick. So yeah, here you need to read this book about tweak template engine. So we have PHP on backend, but on front end we use tweak templates. That's another book you need to read. So tweak templates, it went from Symfony framework. So Drupal uses a lot of libraries from Symfony, and tweak template agent, one of the feature from Symfony. Need to learn about tweak. And then you can already created your own theme. You created listing pages. Sometimes you need to create custom modules. Sometimes Drupal provides some functionality, but you need some specific for your client. So you need this book.
for module development. That's the hardest one book. You should be prepared. You should learn some PHP. You should learn some JavaScript. So and when you will finish with module development book, you must read about configs. You must read about the couple Drupal, how to build APIs. But this essential book, if you already read this book, you can say that you are a Drupal developer, because custom module development, it's basic skill for Drupal developers. So it's main book, essential skills here. Other skills are like how to talk with your colleagues, how to talk with clients, how to work with front end, different soft and hard skills. They are also needed, but you can read some articles about it. It's not hard to learn, because this module development the hardest thing, I think. So that's it. You can open also this page with books on Drupal.org. Most of them are similar, most of them are the same, but you can, for example, quick starts, you can read user guide on Drupal.org. So you don't need this quick start guide. About the couple Drupal, it's you don't need it from the beginning, but you will need it when you will work on job position with commercial project. There you will need to have API on backend. Blueprints maybe for beginners. Also, you need to check that you learn something about Drupal 8 or Drupal 9. Drupal 8, it's still okay, because some code on the books can be duplicated, are not working, but you can accept it as challenge, obstacle, and try to rewrite this Drupal 8 code to Drupal 9 or Drupal 10. So it's okay to read old books, even good Drupal 7 books. It's okay if you already knew something about Drupal. You can rewrite Drupal 7 code to Drupal 8 for training, for testing some Drupal features. So it's a long way actually. But if you know about HTML, CSS, JavaScript, and jQuery, you can start with Drupal theming, and when you will finish with Drupal theming, you can learn some PHP skills, some PHP basics, and start to learn custom module development. So here's the way how to become Drupal developer. And then you will feel enough to get a job. You need to send your CV in different agencies and say you are junior developer or you want to be intern, and try to get a job. That's it. Yes, I see it. Thank you so much. Անիջան գոնե այտենց մի քիչ պատկերացում կազմեցիր։ Հա, ես հասկացա, որ շատ գիրք ունեմ կարդալու։ Հա, իրականում պետքա դու HTML, CSS, JS-ի տիրապետում ես։ Արդեն սկսել եմ անել HTML, CSS-ը։ Ու հետագայում էլ արդեն JavaScript ու տենց մաներից մնացած է։ Cool. Դրանք որ նայես, հիմնականում տենց ամեն ինչ այդքան է վախենալու չի, ինքը բավական չեմ ասի հեշտ է, բայց տենց հասկացվող է ամբողջ կոնցեպտը, հենց որ good luck. Thank you. Ivan, we have 2 questions in chat. Can you answer them? About
duplications in views. We have one-to-many relations. We have many-to-many relations. For example, one tag can be assigned to many pages, and many pages have many tags. I mean, taxonomy term tags. I will share my screen. Oh, write it, please. So we have query settings here. We're trying to use distinct operator for SQL query. Sometimes it's helpful, sometimes it's not working. For example, if you want to display all pages from product category, I mean, one product can be in the same category. It's hard to explain in few words. We have two ways of relationships. One direct relationship and one back relationship. So I can find. So you can select text for the page, but you can select the pages for this tag. And if you, for example, have selected two tags and want to display pages for two tags on listing page, some pages can have these two tags and they will be duplicated on this listing page and it will display it together. It's like MySQL. SQL actually works. It's not happened because of Drupal. It's happened because of SQL queries. So you need to read about distinct, about joins. Because we have not only when we write SQL queries, we have not only inner join. Sometimes we have full intersect. We still have sometimes different logic for getting empty values. So sometimes we need to select red, something colored in red. Sometimes we need to select something not colored. Sometimes we need to select something between these joins. We need to use sometimes inner join, sometimes left join, sometimes right join. So that's about joins. You need to read about SQL joins, MySQL join. And if you will migrate something from Drupal 7 from Drupal to Drupal 8, it will be helpful to understand how Drupal works, how revisions in Drupal works. And if you will see how Drupal tried to get right current revision, you will see how it goes, how fields in SQL queries connected with node table, with node revision table, and after node revision table, it connects to fields tables and combined with joins, SQL joins. So you need to read about this. Then you will understand how to avoid this join for your views, actually, because it's hard to understand what exactly you have on the page, because you can have different relationships. For example, in commerce, in the cart you have product line, cart item line, and if you want to get product, you need to have connection with cart item line, cart line item, and then connect to product, and all after that you can grab value from product field
And in this case, if you have multiple value, for example, for images, you can have duplication too, because you had joins, and at the end on the field you have multiple values, and you have 5 rows, for example, because you have 5 values in the field. So sometimes it happens because of multiple values in fields, because at the end you need to have 5 values to get 5. You need to have 5 rows, because you need to get 5 different values in the field. So it's okay, sorry for interrupting. Is it better way to fix this issue without using this thing, because sometimes that's not working on projects? Sometimes you can't avoid this duplication because you have multiple values. So you should use this thing. You should try to remove extra relationships. Sometimes you need to use extra field where you combine all needed multiple values. For example, you have 5 prices in product, and you need all 5 prices on listing page. So maybe you need to combine these prices in additional field, call it combined prices, and write them in comma separated string and explode it on the page where you need it. So sometimes you can serialize array with multiple values. You need to add extra fields. Actually, sometimes it happens if you write long SQL queries or use many relationships. So it depends on what you need to do, actually. Okay, you can feel to write me one-to-one directly if you need more information. Second question, in Drupal 8.9, some modules only can be installed using Composer commands. Is the same in Drupal 10? Yes, it's possible to install without Composer, but you will need to manage all dependencies manually. It's called Mozart, I think. Mozart instead of Composer. It's called, I can't remember, but yeah, it's possible to do it manually, but you must actually use Composer always. It's kind of Drupal way to install modules, because if, for example, you install e-commerce module, like a commerce module, it depends on many different third-party modules. Hard to install actually this module without Composer. So you shouldn't think that Composer it's an obstacle. It's challenge. It's actually helping you to manage all modules on your site without additional pain. You just run command to install module, and module will be installed. So it actually helps you instead of complaining your life in programming. So yeah, if you work with Drupal 8, 9, 10, you need to use Composer everywhere. I need roadmap. Okay, I need roadmap to learn Drupal. Can you help me? Yeah, I think I will post it in Facebook. In Facebook Drupal book group. I will
1 second. I will send the link to you. Here, I will share roadmap how to learn Drupal. It's a long way actually, but you can start with HTML, CSS, JavaScript. Maybe you will switch to WordPress in the middle this way, but it's okay. You can maybe you will want to learn React after JavaScript, so that's fine. Drupal is not only way to be developer. It's many different frameworks in the world. So it's a good if you will get a job before you become Drupal developer. So it's okay. I will post it in Facebook, Drupal book group. Any questions? Okay, write it, please. Maybe we need to talk a little about Drupal book. You can explain us how can it help us? Okay. Yeah, I wrote some articles about Drupal and Narine translated it in Armenian, so you can read also it here. It's some basics for Drupal. You can read user guide, you can read Drupal book. So here some additional information about theming, some additional information about model development, but again, it's only basics. How to create theme, how to create module, how to add different plugins for fields. So you can start with it actually. It's a solid, small manual how to create custom module, custom theme. So yeah, you can start from here. Thank you, Marina, for the mention. Any questions? Okay, քանի որ դեռ կես ժամ ունենք, եկեք ընդհանուր միատ հասկանանք, ոնց հասկացած տեղ կան մարդիկ, ովքեր Drupal-ով բավականին երկար ժամանակ զբաղվում են ու բավականին տեղեկացված են, եկեք ոնց որ նոր սկսողներին ասենք, թե որն է ամենա ինչ որ tricky պահերը, որ հանդիպել ենք մեր գործունեության ընթացքում։ Ես հեսա այդ chat-ում կթարգմանեմ մի բանի համար։ Ոչ մեկ չի ուզում պատմի իր անցած գործունեության մասին ու թե ինչ խնդիրների է հանդիպել։ Բարև բոլորին։ Ես երևի անգլերեն խոսեմ, բայց անգլերենս այդքան էլ լավ չէ։ Okay, բարև okay. I want just interested for me to know how can Drupal 7 developer became 8, 9 and now already 10 Drupal developer if there is a lot of missing knowledges like Git, like Composer, like Lando style or other a lot of stuff. What can I do, for example, if I want, because I have big experience in Drupal 7, I about 7-8 years worked as a freelancer and worked well, not bad. But last 5 years I didn't do anything and I have big hole. What can I do for transfer my knowledge to it's new level? Well-known problem actually. A lot of Drupal developers still are working on legacy projects, on Drupal 7 projects. It's not a big deal actually. You just
just need to go on Drupal 8 project. Just try to find small project where you can learn new stuff, not to hurry, just learn books and to do the same. It's actually the same programming. You have the same content types, you have the same entity types. Yeah, I know. My question about module install via Composer was not. It was with meaning because, for example, I tried to do one small project with Drupal 8, and when I need to install international font module, I had a big problem because it was only possible with Composer. So just I'm to tell the truth, now I am looking for some company where I can start even junior, even content editor like Annie. But I want to start somewhere because now myself already I see I cannot learn and continue. So what can be advice? Where to start? Where to find such company? You should start to send CVs massively. Actually, don't don't limit you to sending 100 CVs. Send 200 CVs. Sometimes people looking for juniors. Sometimes looking for middles, because usually you see that company are looking for senior developers, but they also need for junior or middle developers, but they just not not publish these vacancies, but these vacancies does exist, that do exist. So you just need to try to send CVs more and more. Maybe I understand that, but maybe I can find somewhere some small courses where I can just learn what I'm missing, especially for for moving from Drupal 7 to Drupal 8, 9. The missing tool. Just I need to learn that missing tools. Where I can find such a course, for example. There are different books actually. I don't think that the Drupal courses exist for Drupal. I mean for Drupal 7 to Drupal 8. I don't. You can see Udemy.com, maybe there. You can find some courses, but I advise to learn some books, to read maybe about configuration management. We have book on Drupal for configuration management, for custom module development, and when you will learn this book, you will have more. You will feel your strengthful as Drupal developer, because it's the same actually. Well, thanks. So I'll yeah, try just it. you can go to I don't know. I usually read books in ebook because it's easy to do, but you can read it as PDF on your computer. Just again, find what you think you don't know in Drupal. Download this book, or find this book, or read or buy this book, and start to read it. And you will see that different books, like 5, 7 about custom module development, they are about the same. You don't need to read 5 books about custom module development. You actually need to read only one book, because there are different examples of the same. How to create field programmatically, how to display field programmatically. So you need just read one book about custom module development. If you think you already saw the Drupal development for 7 version, you will
upgrade your skills to Drupal 8 development. So it's a short way actually, instead of starting from the beginning. Okay, thanks. Actually, in YouTube, there are a lot of courses about Drupal 8 and also Composer, and you can easily find anything that you want and learn. And one more thing that helped me, that's Drupalize.me. It's very helpful site, so I can send you a link in here. Just a minute. So I send a link. I hope it can help you. That's it. Anyone else want to ask question or talk about something? Okay, I think if we don't have questions, we can write questions later in Facebook, on Drupal book project, Drupal book group. Also, we have, I will share my screen. We have Drupal AM site. It's pretty empty now, but that's starting point for us. So here are some contact informations. We have a Telegram channel, Drupal Armenia. You can write questions there, actually. We have Facebook for Drupal Armenia community. So you can find us there. So keep connected and ask questions. Ask questions to us there. You feel free to do it. Actually, it will be good to have more people in Drupal Armenia community. Thank you. Okay, եթե ինչ-որ մեկը հարց չունի ու ոնց որ ենթադրում եմ, որ կարանք այսքանով ավարտենք, մենք հասկանանք հարցեր կան թե չէ։ Okay, հարցեր չկան։ Շնորհակալ եմ անչափ որ միացաք, ինչպես Իվանը ասաց, ոնց որ պատրաստ ենք ցանկացած հարցով օգնել, եթե հնարավոր լինի ու այդ ամեն ինչը կարա փոխկապակցված լինի, դուք մեզ օգնենք, մենք ձեզ օգնենք ու այդպես համ մեր այդ communication-ը կբարձրանա, համ էլ ավելի շատ ինֆորմացիա կունենանք, նենց որ կարաք հանգիստ գրեք համ ինձ, համ Իվանին, մենք գրեթե միշտ ակտիվ ենք ու պատասխանում ենք բոլոր նամակներին։ Շնորհակալ եմ շատ։ Շնորհակալություն. Thank you. Ձեզ էլ։ Ivan, I think we are already need to finish this meeting. Okay, thank you. Thank you, Nerine, for your talk. Thank you for all that you went to this Drupal training. That was first Drupal training for me for a long time. So thank you.
all. If you want, we can make screenshot. I don't know how many us here. 10 of us left. Okay, thank you for keep learning Drupal, and it will be easier when you will learn more and more. So it's okay to have to struggle at the beginning and in the middle and the end too, but it's a long way, and you can write questions again in Telegram and Facebook. You can find us on Drupal book. So feel free to ask something and we will try to help you. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. Thank you. Bye. Bye. Goodbye.